abatuliriza ababbi bebagala okukanga abantu nga bakozesa tribalism mu Uganda tiriiwo nze bwe bankubira essimu ti mama wange bamwokya baali Baganda bava Kampala Katikkiro minisita wa Buganda wa Batatuled ye yatuvumanga ku buli Lwakutaano abatagala federo bagobe mu nyembe mubakole batya kati federo takyajogera yajerabira naye bwe bankubira essimu zaalisanga mwenda ne Haji Moses Kigongo yaliwo kumanya meeting ya security Kigongo yali tagiriimu nanga kinti mu mama wange bamwokya bamutadde mu nnyumba oli gonde kankunda nangama nti president ali mu security meeting Buganda riot naye kwatu olupapula luno lwali lwa yero owandike mu nnyukuta ennene ndotwalire president ti mama wo ali mu danger. The president came out of the meeting nangamba sit there in 5 minutes you are going to talk to your mother singana loiso yaliwo yali jitotayo kakati webaza kankunda ani president yabagamba nibamugamba nti enguudo zonna ziri impossible nagamba Kayihura ize Kayihura Muganda ebyo tebiriyo muleya. What do you mean? Muleya bagobye omukiga tuheyo nga ne chairman wa fellowship mukiga tuwe bamugobye balete tuli gundi walicho omugiso. These are group interests. Walicho omugiso gobagala muleya gobagala omukiga bamugobye ne basanyuka na nnyo wa president mubibayimba ngamba president avakabire o center aveno o wasmanyi lwaki ekyo nakiwandika Salimu Sale yali amekamanda nga ne president amekamanda manya nga ne president commander in chief who complained at that time. Ebyama kibiri mu it is fair for you to explain amanya gaba westana omutolo omunyolo omunyankole omukiga fenna tubayita kyekimu era yo Muganda yakugamba nti ali ku Bwakabaka bwa Buganda ali buva mmanju ne balagira okutta Bishop Wannington songa balanga obote ali buzawo ali ba munyolo balanga obote ali buzawo ali ba munyolo Museveni munyolo bo bali bagamba ali ku Bwakabaka bwa Buganda ali buva mu east ali buzawo ali bava mu west tetwabiyimbanga omusajja kijo yatulagula yankubulira literally mu mikitwala literally. These people have failed nanga abana bange babingamba oba lwabadde ennaku ki ow'emulago n'ayogera ebya coronavirus ow'omugundi ow'omusite cancer n'ayogera n'omuwala akulira forest authority ne baga dadi goba defending ne baga no. There are two factors. They don't believe in those things. One, kati okwogerera ekitongole oyina okubanga oyina degree ya public relations. Two, oyinza okuba mikisinga ng'ono mutolo ono muki. Why don't you explain? Kubanga lwaki tulize ku issues akatabona kawandika 212 invisible hand nemba gamba nti President Museveni okuva mu 1969 nobody looked at the shape of their noses. We even had powerful Banyarwanda mu bifo eby'amaanyi Lwejema twamutegerawo nti Munyarwanda emyaka enejaso gundi yali head of medical services bayingana was Munyarwanda. His Excellency Paulo Kagame yali luddawa Musemwai nga Munyarwanda. Why didn't the country complain? Country complaininga nga tutandise okutambula ne baga nti Abanyarwanda bangi basegenda basi tayina betwala basi ekoze olukabyani maana ze wano kulambula Luweero abaga nti Rwanda iringe girasi yajjula ezike limu eri mu Akagera National Park lisinga Abanyarwanda 10 abakomawo bamusaba passport. Abantu bana baga nti nawandika mukatabo kangako ne mbagamba mukano akakundi nabawandikira ne mbaga nti kasamula bakazu Mafia yefuula akazu kugundi bwe machi walinga ne yekweka mu tribe gwe bawogula amata agabanyankole yakatwala ono eno gundi eno gundi artificial quarantine je bateeka we yemyaka 5 ente zabaki olina teekawo quarantine ya bente zabanne abalunzi bente. These people are not selective. This is not tribalism here.
but because the mafia gang has been cornered era yo musajja akyogera omukiga nta mu meeting yabo nabagamba nti mwe ku account zammwe tekuli atayina milioni 10 ekya dola mutu wachi njagala kwesimba wajja no mu kampani ezo government azimanye njagala kwesimbawo sina na sente for mutu wadde. I'm not talking this because you will say I'm mukiga amanaluka anti mukiga a complaining anti kitegeeza bali ku group interests Bukenya yatula ne kutesa nga vice we nga mbabazi kwali nga ne kayula kwali. The only person who refused to serve on the Chogamu committee was Otafire. Balwanirako balwana they fight Transfer Bizuuse luvanyuma nti bakora bya nabagamba ndikasola ba house galonga ayumba ne house boy tekinaba tekikola ki linda lubuto baba buzabuzago abaganda baga nti olaba gerwanya nga kagala kulya agabwaka sagagira gati negerwanya getegule gabaga nonye kyakuluma. These people are the same. Don't plant kakati nze nkola analysis ku bintu waliwo ekintu kati kye basatulating nga kyali wodda nti abayima batula tujja kufika emyaka 5 batula lwaki tula. When you analyze that list they fell out long time ago. Nyaka Irima is dead. Simanyi mwali mwani bane ekibalema so batuba tusoma analysis ekicho kyoleeta kyennyini kyentula wansi tebabalina antamalira bwe bali ba planning nga bwe bagamba I'm not qualifying kyoyogera kejo naye bwe banga ba planning nga bagamba tujja kufuga emyaka 5 tebayina dagaliriga nti tujja kufa kati bwe bafa because Irima bafa nenga goloza nti ekintu ekyo kinzo okubeerawo ekintu ekyo kyafuluma bwini byanyuma atabukidde government. And you don't know nti abasajja bano bayina ba expert mu mafialism bagambye nti ffe oyo lutwamata yina sente kufe ffe tulina amawulire kasatu mujjawo netekawo omuntu omulala oba buyinza ne mujjako ffe tugenda bamukube sente anazijjawo bombardment nenga bagala okuleeta waya z'amasanyalaze eziri wokati za aluminium zimala emyaka 5 n'esatu nyumba zigenda kukwata muliro even in need an inspection abo baki abantu abagala okusikira president mu nyumba z'abanyankole bo bayinawo wayanda zote zijja kukwata muliro balemeku mwabba sente z'abayimbi abantu abagala lagadi ono muwala mukagundi komawoma okunyonyola sente mbonzero sengenze mukali waliyo zijjawo gwo mukagombi sente zikukola mukali waliyo zijjawo abantu bagala okusikira president Tamale Mirundi ebintu bino bene bikolebwa embere nanga befana kuga egwanga ly'ebisidenti byonna ziritabuse butabu buli season yo nabaje kubina bagamba kakati president yalesa akacheka akala omuntu yenna addawo kyagenda kutandika mayumba baje kuyiwa mu luguudo abantu babadduse baba manyi bajja kudduka anti nkugambye nti bo bakoze ku buli muntu yenna tebali selective olese wayenfu odidde amasanyalaze bilioni 8 president zataddeyo ozibye omanyi kye bakoze abababye sente ezo era be baleta ba MP ababye sente era bateka sente mu bina by'obufuzi kankubuulire nabagamba nti ffe ekyo tukimanyi mu trade union omuntu ajja wano n'asaba omulimu eminisitiri wadda n'agumuwa ine hambo we n'asanyuka nnyo kakati agenda okumala omwezi gumu isatisa agitating ntambuza ebigere sina na sente zindeeta kubanga kati ameze. That's why for us in trade union we say nti atali ku management abera mu trade union nembagamba ekyokubiri nti Katonda yajja n'atukolera omutima gw'omuntu. There is no equipment that can tell you what somebody, the mind of a person. Omuntu yenna ayagala freedom. People want freedom. Omusomesa bwakusomesa obulungi failure aganti yatukubanga emiggo fati tu praising aba praising. Abantu bonna tukita Lucifer Siole akuyambye okujja mu buyinza. President Museveni yagenda ngambabazi tuli mu by-election n'ateeka abaana emabega mu mboli abantu bebogera ku mbabazi tebajja kumuwa kalulu. Mbabazi yefugira Museveni tukitira Lucifer Siole twakijja mu Luciferi tiyali malayika mulungi nnyo mugulu n'ajemera Katonda. Omuntu gwokoledde ekirungi akusasula bubi. Nti Dos Santos olowooza kwatira n'omusajja president obuyinza teyamala kubala basikanga bana. Dos Santos mu Angola mwali teyaddukira Spain abaana be tebali mu kkomera.
wade eyalekera bavuganye ne yali katikero we sali olwamala okwata obuyinza yakolaki bana bawade byakuba mukomera why era nkibagamba nti mu busika ne bwoba oyina baana abaana abalina amakaga movement nsobola okubira omwana esimu ne mugamba nti mama we wegende mulwadde nendaba time gyatwala if I'm around okuba mama we wali nga tujali mulamu ninkukubira esimu ne gamba gende mulago mama oba mutute mu ddwaliro ate nze ndi wala kakati ne mmanya time oba yagenze eyo oba tagenze eyo kakati ne kimanya nti oyo omutima gwe guli kuki kunyina atamwagala esi we evaluate nenga tukola gambling kakati bande banakwata ababaka ba parliament obujozi bwabwe bubagobeza kukusasira obujozi obuleso no musajja kubanze namulaba ni TV ne yagalo jijako abana bagere baganti balaba ba advisor bamwe ne muganze sirimu bamuboza tisingol sango omwana wanyu enjaga emuwaka ekikola ate okujirima buli muntu aberewo n'enjaga ebikola nga bibiri advisor wa president. I think even the president in the middle realized nti bali bababubbi bali bamubba Bobi Wine had bali bamukozesa era Bobi Wine be bamuleta bo benyini babireko mu 7 iki sente tukula yono Wine sente ba minister ba president batugamba abetole president kugambye nabagamba nze ndi ku record nti Bobi Wine nga tugenza okulonda nalaba omusajja w'amaanyi nga ine kutiya ya sente ajjamu emitwalo 5 gandi vote Bobi Wine tali bearings against them mind y'omuntu ogitegeera oyinza okubeera ku mbaga yo ng'olaba lumbeerwo beemiisa okukamala gwoga kyogamba nti omusajja atta mukazi we oba omukazi atta bbaawe baba tebabeerako bamukwano lava ebeera ku mbaga awo singa okumyawo ebifaananyi byabwe ne vidiyo nga beekisi nga bafukamidde paka okufa lekutwalukanya yabaga nti paka lwendi okufa lwendi kuleeta netwalukanya biri ebiranga abakuba birala ne baba nayoola abantu ne babatwala mu parliament they rebel against them because bajozi political landscape Tamale nga bwogiraba kakati kangendeko mu kibiina kye kya NRM kyotayagala ekyogera president Museveni abantu bonna be bayita abakadde balemeddemu kakati n'abalala abazze when you see somebody advancing obuvubuka is stupid and lacks reasons ogenda bavuma bono bamaleyo kuba kati bakozesa ati kyenkubuulira buli omwe akozesa kya tuyina omusajja abavubuka tuyina omwami bamuyita Gonde Sekiziyevu yali mukono eyawasa Nalugo basingala mu parliament. Sekiziyevu was a young man yakyusa olugero lw'Abaganda nti obukadde magezi naga nti obukadde busiru takubulya kyamukaddiya ng'avuma Kawere yali chairman we mukono Kawere is he now a young man? You tell me all of the youth who go to parliament, do they get another term? They grow. Youth is a process. By the time when I came to power, he was 23. I'm approaching 60. Anybody who uses the youth card is an idiot in politics. It is argument. President came at 43. Yali minister wa security at what time? Best yali minister. Don't use mbufe. Kakati kuyawukanya wane bakateyamba. Oyawukanya wane people with disabilities. Bobeeranga. Kubango yakale kyoyimirireko. Gundi. Soka tebano kuleba. Ababajinga. Bali sponsored. You say you want. Njagala question about is my right. Don't some young. I'm young. Yes. Abakadde baveewo baliyo. Era mukwano gwagala district eri akubide sonality. Abaganda twesimi. Abagamba ntibayibo. Omuganda yakugamba. Abakadde bagenda. Omuganda yakugamba. Nti omuwala omuto agenda nasanga omukazi omukadde. Namugamba nti mwana wange gwe mukadde gwe vamukuba se kufumisa ebbere. Namugamba nti neri yange lyaliwo. Neri afumita ko. Neri yange lyaliwo. When you say somebody advancing the EOC card is an idiot. Abakadde bano baluddewo. Why are they there? President Museveni, Haji Chigogo, Matayo Chaligonza, Anti Chaligonza yabuza omuko. Chaligonza yabuza omuko. Nti
abakadde bonna bayina okuvaawo namuga nti ate sezaala we ye muto teyaddamu oyo yadduka yali ajjawo bakyaligonza bamuleese nga kuteesa bw'abadde ajja nadduli ave buli wamu balina okubeera represented tolaba banadduli bonna balemeddemu abaana abato bano bakiwanda defeat them don't negotiate bamaiki mukula bonna balemeddeyo abato bagala okuyingirawo Clinton yalina emyaka 45 ng'avuganya ne McCain wa myaka 75 ne bamubuuza what is your comment on the age difference. Clinton yagamba the problem is not the age difference between me and Mr. McCain. What the most important issue to the Americans is what each of us has for the development of the United States. Anybody who is playing the youth card is an idiot. No, he's an idiot. Because that card is not permanent. Omuntu alema kwogera nti tuli bafubuka akati ekyenyanja bwekigamba mu nnyanja nti nze nsinga okudduka bwe bakiteeka ku lukalu n'olabye ngalabiyefuuke mmome mawa waziitire mmome segende mpumulemu ebituli Katonda waliwo be yasanga ng'emitwe giweddemu n'awummula mu ssejjembe nga batuzaala baba batuzaala eba bufe oyinza okusanga ng'ebinzaali biweddewo ng'ennyama eweddemu kati abamu bajja ku kundi we babateeramu obwongo ne basanga ng'obwongo buweddewo abalala basanga emitwe giweddewo najjayo ensuusuuti najjayo fene najjayo obuju n'awummulamu amaaso somaawo ekitabo kya Tamale Mirundi kino bakiyita Again at Crossroads yakiwandiika Tamale Mirundi abantu obwongo bazaalibwa nabwe tebabatera mwawo Katonda ateeka ku bufe waliwo abatalina bwongo nga basanga buweddewo genda kusomoza 20 mu April wa 2017 gyemyaka 3 giyise page 26 egamba Museveni planted seeds of constitutionalism Museveni's age factor Museveni's age factor Museveni's age be a factor wontu sawao nga nsema madenda bali should Museveni's age be a factor should Museveni's age be a factor should it be a factor or a threat to Ugandans? In conclusion, does Museveni's age factor a threat to the country's stability? Unlike the civil service, where the age factor is very important, it's not the same in politics. When U.S. former President Bill Clinton was asked about the age difference between his and John McCain's, Clinton replied that what matters are the ideas the contenders had for America. In fact, in politics, it's widely believed that leaders become more pragmatic in old age. For example, Yoweri Museveni cited death warrants of Haji Severumbi and Kassim Obura. But he grew in age and experience and he started extending generosity by granting prerogative of mercy to other death row inmates, including Chris Rwakasisi and Major Nasuru Abdallah. There are numerous examples to illustrate this phenomenon. Let's start with Italy. When the Italian economy was hit by the economic crunch, Professor Napoleon, at the age of 95, was picked to fix the economy. The man who elevated China from a backward state to the second largest economy in the world, Mao Zedong. Denge. Mao founder Denge Zimbabwe Foundation was 82 years old. U.S. President Ronald Reagan ascended to power at the age of 75 and developed the U.S. military to recover from the Vietnam defeat and back to the superpower status. American military had become soft target for terrorists and they had fled to Lebanon. In Kenya, Mzee Jomo Kenyatta took over power at the age of 76 and is credited with laying a foundation for the democratic institutions and revamping the economy. In addition, the late Julius Nyerere became the pragmatic in his old age. I strongly doubt whether a young Nyerere would have allowed multipartyism and capitalism. The same applies to Kenneth Kaunda, who conceded to a humiliating defeat. In Nepal, following the political upheavals that led to the abolition of the Nepalese kingdom, which lasted for over 300 years, a 95-year-old statesman was picked to restore order in the country. Therefore, what matters in a democratic country is not the age factor in leadership. One can ask, what was the intention of the framers to impose a 75-year limit in the Constitution? My answer is that this
is that in Uganda's case, the intention of the framers had in mind the intention that the framers had in mind has drastically changed. Uganda has elaborate structures that can enable citizens to remove a leader if they detect diminishing returns. This is exactly what happens in all the other countries. In Britain, for example, Margaret Thatcher was expended by her party immediately after she started suffering diminishing returns. This was applied to former Prime Minister Tony Blair. He gave way to Gordon Brown. The ANC in South Africa removed Mbeki from power before his term expired, and the same is likely to happen to his successor Jacob Zuma, because it happened because they do not want a successor to inherit the incumbent's problems. Lastly, the age and changing of the age limit will help us to delay the succession battle. Remember, the NRM almost split over Mama Mbabazi's claim that he had been anointed to succeed Museveni. If we change this problem, it will create political stability, because it would be left to the president to retire or to seek another term. If we do not safeguard this, we shall plunge the country into unnecessary wrangles and also risk a lame duck president. These letters and political purify casts a curse for Uganda's law of the makers. Yes. Omulembe gulugunda abesimbe ku bakadde bona bagamba tukugamba nti a devil will always find defense in the Bible. Nti gundi onyenye omwenge nti gwe yakola ku mbaga yekana gali mazi kakati fwe tukugambira nti bano buli olabanga omuntu atalina anything to offer afuuka banange abasiramu tebalimu, abakatuuki tebalimu, yeyo atalimu. Eno kabineti etali musiramu n'omu kuba omusiramu alimu agamba nti tulimu olwo ye talimu. kakati bano ababbi bakugamba tribalism biyinza n'okuba akakasajja nkamai omutwe gwako kayinza okuba nga kati kekabisaasaanya nti mukange bano bagamba akulu bayola obakwate nga bwe yakwata abakapito gundi akula alowooza nti president amanyi nti yakwata abavubuka abo n'aboogeza bafulumya ebyama abantu banyiiga okuba nti president amanyi naye n'asirika yenkola ye Museveni yakugamba nti omukazi ow'ekibobo omusuza mbalamu be amala kuwunya n'awunyira buli muntu ye n'abagenda omukwatako nge ensi ezina amazina kati n'okwatako akula ensi ezina tuzina amazina agatta omuntu ewange nina ente bagiyita akulo ngisalirawo ennume kakati nkugamba nti gundi nti abo bawoza nti bato obuto bwabwe tebujja kubeerawo continuously nemukiseera kino obuto bwabwe buli gundi give us an idea ekyokubiri tubamanyi era gwe namuganza govayovuganye Kadaga nga jjo mwali mu disability committee. Those are sponsored, those people are sponsored, they are sponsored. Bone bekweka bwe bati ne bwa basoka bwe bana kukyawo bano yinza okwogerako tojjukira akatambi akalimu nti mami tayagala Kadaga okajjukira akatambi nkajjukira kakati mwe who are going to be our political allies nze kyembabuuza nti bwe munagenda mukuba buli muntu yenna nze mwonereko mumba bimba mazeewo saagala sente saagala mulimu gwa gavumenti njagala kubala bakonga mudduka obanga mwekwese mudde ku faamu zammwe mulere abazzukulu naye muyiwa ekintu mufudde kakati olaba bwe nawandika ku Kadaga olaba bwe nawandika yiyo parliament Kadaga wakakatabo nsome wano nkano kaddi the invisible baketani invisible force nakawandika ddi 2016 July neka nkolage watuufu kaliko ekifaananyi kya Kadaga obumukulu ndoso omukulu bwayagala obu banga buntu buno wagenza obusomamu nga bulimu amagezi
kakati ochiraba kakati ezo tebazogera kati secretariat ngitonedde obutabo 10 kuobo bwe yatutteko naye bajja bbuku kati bajja bbuga kyogere nyensi ekimanyi kyogere nyensi ekimanyi wali olanya obosoma abali ku secretariat bakimanyi Olanya's failed bid for speakership. The situation in parliament deteriorated further by the election of the speaker and the deputy speaker. Olanya, on the other hand, generated confidence. He used a nuclear team to undermine Kadaga, pointing out that she could not manage the house because of the nature of its work. He made another blunder by picking only the papers of the speaker. This meant that he was sure of victory. The NRM leadership also blundered by making no effort to stop him from tearing themselves apart. I pointed out that following the two to tear themselves apart undermine their future relationship if both of them bounce back into their respective positions. I gave the example of the finance minister Matia Kasaija, who simply intervened in the national security fund leadership wrangles, where its head Byarugaba was fighting with his deputy Nasali. The action demonstrated that the leadership had lost a faith in Kadaga. The NRM further allowed the continuation of the negative articles about Kadaga. Lastly, the eviction was the election was delayed, fueling more media battles. The president came out and said he was not supporting any of the two candidates, but clarification came on the heels of Kadaga's statement that she had the backing of the president. The president defended his decision by saying that backing any of the two would divide the party. Avoid the mistake Moi made and torn Kanu apart. But the president's clarification affected Olanya more than Kadaga. It was Kadaga who had claimed himself in support. The statement indicated that he was neutral, which undermined Olanya's team that was claiming the president's support. Actually, by claiming that she had the backing of the president, whom she was accused to be fighting, she was provoking Museveni to declare his stand over the matter. His statement collected Kadaga more support. The Olanya team accused Kadaga of disloyalty when she deviated from the party position. With gloves off, the center could no longer hold. In fact, the country needs independent institutions, not rubber stamp or puppets. The reason for this is that Ugandans have developed a strong feeling that a group of people have usurped the powers of the president. Therefore, it is not Museveni, the president, who wants rubber stamp state institutions, but this underjoined government, this underground the fellowship, underground government is operating within the fellowship way. It is interesting that Olanya did not learn from the eviction of the Chief Justice, where the Deputy Chief Justice had been acting in capacity. Lost to Katurebe because Kavuma was a loyalist. The Kadaga team made another good strategy. They changed the NRM election rules without the party leadership realizing. Kadaga's woes were blamed on high independence. In order to demonstrate this, opposition MPs and civil society organizations moved in, and each candidate including Olanya, who was sure that the NRM numbers solicited the support from the opposition, making the NRM numerical strength irrelevant. This is why people like Cecilia Ogwal, Maria Matembe and the opposition figures joined the battle. Museveni does not respect public opinion. This is why Olanya lost to Kadaga. In my book, Understanding Mafia Politics, published in 2012, I pointed out that the executive had lost the parliament as far as the people's perception is concerned. I observed that parliament had usurped the powers of the executive. In this parliament, in the driving seat of politics, it is parliament in the driving seat of public affairs. It was parliament that was censoring corrupt government officials, including the powerful ministers. Parliament would handle people perceived to be so close to the president, like the oil debate that shook the government. It is a parliament that seeks accountability from government and questioning human rights records. Parliament even handles wrangles in markets where the responsible ministers or local governments authorities have failed. Such issues are under normal circumstances should not be under its responsibility, because parliamentary role does not go beyond legislation. However, as a political institution, it must be optimistic, which has earned its high public ratings.
In the same book, I pointed out that elsewhere, a person who believes in mob justice is always more popular than the one who believes in the rule of law. It is blind loyalty at the executive that undermined Edward II's power as speaker. This taught Kadaga a big lesson and elevated herself to the attitude of the former boss. Handling rebel ministers. Thirdly, the handling of the rebel MPs and Kadaga more support when she rejected the party resolution to get them out of parliament. The party position was that once a member is stripped of his party card, they lose their parliamentary seats. Kadaga, who is a member of the executive committee, supported these two roles. She did not oppose the resolution but refused to implement it as a speaker. The rebel members of parliament and themselves public trust and their popularity soared. They were seen as the voice of reason in the party, which was being threatened by an internal dictatorship. Kadaga created a chamber in parliament to accommodate them. Her decision was upheld by the Supreme Court, and the rebels retained their parliamentary seats. Interestingly, they were all re-elected to parliament in the subsequent elections. The party allowed them back into the ranks, and the party constitution is still intact. This means that they owe the party leadership an apology of recent. The speaker Rebecca Kadaga found herself in a similar position. That's why they like her. Kadaga was exonerated. Bakumiyo ogwokubiri kana akatabo kaddi akatabo kali mu 2012 kaddanyo luli beetondo manya abo abaana bagezi sekikubo bw'amala okufuna kadi ye nali munajja mu parliament ng'avuma bw'alaba kudda kutuuseeyo ng'akomawo neyetonda so kino kye bakikola anti sekikubo y'amagezi galina gali bwe gati nti sekikubo ye kati yazzeeyo mwena alemu to help him negotiate with Kabasi. Nti president ajagamba Kabasi nti lekera sekikubo. Kyatalifunye ngali ruddawa NUP. Badda ye kabagera ne milioni 10 kati serikate ye ali mu gundi ndala. Mbangamye nti afende muhozi yalumbye mu serikate ali tribalistic. No. Serikate obutambi bwembuulira. Nsereka akugamba nti ekyali Libya bani abafa bana ba Gaddafi ekyali Iraq bani abafa it speaks angry nti ayina obusungu naye nange kyengamba afende muhozi where there kyobula bakabaka movinze cautiously nti kabaka bamuyambisa to antagonize Museveni to antagonize ngabo banonyamu ebyabwe until he realized nti ye yadduka basigalawo wano nalabye Archbishop Anglikani Church nga akyogera nti wendigwa bagamba nga Mutesa nti wendigwa woligwa first of all kitegeeza nti wofiridde nange wefiridde esasiri tukwata lumu tewali future si defense is tufa fembi tu kasemundu yavuga ne balukyusa wendigwa woligwa nga terinavuga wendi kwa wali kwanga tewali mayinja bali chusa abakanda babuza walugembe James Gondi walugembe Francis haven't you fled with Mutesa don't mind me about Mutesa twamulabula nagano kuwulira Obote all Kabakazi chiefs were recruited by Obote to serve in the central government. Kakati mutu byatuke kisera nategeera kabaka saba sajja nti who loses who gains chovola nti aludde nyoko kakati nange nsirika byogeza busungu mugundi ye packaging is bad nange bwe baba kubama yumba kafenja kulenya afende muhozi yuwe jeno ekikukwana okukwata olweyo no yera abasajja bano kino bamukomera ensine kukumu ko mulundi kumu ayino biyinzo andika nkubulire nsereko kyayogera gwoga nti namwandu wa Gaddafi taliyo ne tamalo kyogera lunye namwandu wa Gaddafi jani no kyoga nti ono jeno gundi ono akuba yagala okuwamba obwaje nani yabumuwa amanyi galaka kati ngate yagala ku Gaddafi waliwo wano ambassador wa Libya mu Uganda Muhammad yali sajja deni ngali n'olubuto lunene buli werabiranga Museveni Your Excellency, I have a message from your brother Gaddafi. President yagana mu Ethiopia okutabaganya abalwana ne Gaddafi
Muhammad nga yaba leading. Muhammad, why are you here? But I'm the leader. Eyawozanga Gaddafi nga tamuva ku mumwa. Nsere kubya yogera. Two, nsere kali ku ground. Ndikati yaje ku bantu ayina kibeera majja gendamu. Yagenda Bobi Wine ayagala omufuga Bobi Wine namulemerera. Ndiye ina experience. Baga namboze yamusabako sente Bobi Wine. Makatambe bataina. Ndio namboze musaba sente. Yes. Namuga 2 million bakumi. Nti kuli munafu. Fwe tuwesere tujje tukolere. Ye namboze naye kati yes. Bobi Wine ayina amanyi. Yayina amanyi. Namboze yayina okudu. Kubanga buli muntu yenna yamwandala ekinga. Abemengo ba land board bachiwale bimale ne bagala okubba ettakali ne bakabako obutambi obutabanga wo. Bavuma kabaka bana. Obutambi nade mbuli neggulu. Wali okujabulina. Kanne mu kumalako nenziruka. Nina nangu badabade nga mwana muwala avuma bwati. Omwana omuwala onavuma kabaka okutuuka kuno olwa Bobi Wine ezitalabi ekizibu. Yes. Naye katiki mwanya gundi minister w'emmengo wa butter trade yali amulese. Mengena minister wa butter trade nga ajayimbe mukodomi wange ono nga ayagala yaba tabagaje ne muso akakulecha akokulayo. Minister wa butter trade mengo ne federal yajibata linga. Musimu jali mu butter trade. Mengeri yo minister wa butter trade. Musimu ni mu butter trade. Yali yes, saba yali yes. Mukodomi wange ono Bobi Wine. Mukodomi mbwagenda amulamuze. Nemanya one nze ntunu yekintu bweti. I look at Bobi Wine. Bwenti. Olunaku lwe nagenda okuba campaign. Mukodomi minister oyo. Nagenda okuba campaign. Nemba gamba nti abena ali mu kizibu kye muyina. Mulinga seddube yente edduka mu lujanga segwanga ekokolimye. Ono n'ebidongo bye. Kage mbamba ya omuntu omunangu bakamu. Nanga ndi gwe Mirundi ebyano tojja kubisobola. Ffe twasazeewo dda. Weena alimu. Mujjukira bulungi byemba gamba nti image ebyo byemwogera kati ng'obutambi bwa Nambozi nti ffe tulina byujjeyo newandikira ebintu byange why to guide minute to kuba kitegeeza nti akatabo nkabuzidwa wingayo once I write byempandise akatabo kampolo teketinga nti how do you era ne recording to go back and listen nti argument ye nakoze ruli if I'm changing siva ku some end to the other kakati images ezo kamba bolire besi ko babadde bakulula mutaka asobola kubeera president asobola nga president waawo waliwo omusajja bagenda musajja mu America yali musajja nga abantu bamwagala nnyo kakati bagenda e Japan okukola gundi voluntary work ne babanyumiza kine ekisota yapama mu poti ne baga gwe tosobola kufuuka president wa America buli bakutunule bale ba poti ku mutweko kirunda kive jinja ekyamugisa mu parliament mawo yagandi kirunda buli lwenkutunuli yankulaba wetise Kirunda yafuna lita za mafuta enkumi ezi akola oluguudo ewaabwe era ba Mafia nga balwanagana tumusiime alwanagana n'erika Luhanga bo baasigalayo tumukundi yo ali wano yo strategy tibo baba yagina kibakimyeyo kindi musoka ne bamugoba nti yabya amayumba ga leero ne bamukundi bakozeseza omusajja bamuitangani ati balina ne kibamuwa nti kindi musoka yamutadde kabangali omusajja bamuitangani oyo yali akubagana nnyo n'egundi ne mutawani wa Beni kakati Lukwago ne bamuga nti omulese avuganya ekibiina Lukwago asobola kubeera president wa Uganda nga bamukwata bukwasi wali wantu wali kakati nti sitera nyanzi mukubirewo nga akuna malinga ligala mideli siriringa enjovu at that time litalo kati sitera nyanzi nkutera ubutezi abagala umuronde bibaga ekyo tekiriyo bagenda ne bakubira Kaliyuki ayimba oluyimba ne bamukubira enduulu nenyiniro bwajja abantu balina lolo gye bakwagaza. This is why ntolo kwa Museveni akoze enguudo akoze buli kimu kyonna kakati abavuganya Museveni have to sit down nti ebungereza baatula ne bagamba nti omukazi Margaret Thatcher atukubye buli bintu byonna bimaze what do we do. Tony Blair nabaga we must be more Thatcher than Thatcher herself. Tovuma police za Museveni kuba bonna tewali agenda kugera ku corruption bonna ababbi be baba wasente be more Museveni nti nze n'abaana mu UPE bajja kuliye kyemisana n'uniform njazibawa. You must be more Museveni than Museveni himself. Naye image nti kakati musajja wammwe ono Paul Runako wa Bobi Wine
Bobi Wine bwe yajja mu kitundu okimanyi nti gundi yali leading campaigner ono haji kundi mukodumi wangono yavudde ekyengero genda kuvuganya mbabazi Kiyimba ne Kiyimba bamukuba nga chairman wa banoonya kalu bamuteka mu Land Rover abarayot oba yali akoze eki kakati ebyonga babijeye ebifaananya ina kalu kafuna nina katabo kange kumutu blame nga beshi bamuwalula sita bigere can that be a president of Uganda abantu bonna Bobi Wine bonna babaleseke bifaananyi gakola ati gamba uri Kinyata bamuleta nga atamidde nga bamuleta atamidde yes teyabana abonana nakyo fatu ono n'abantu baffe fatu kwata Bobi Wine tumukuba obutaano ngali Belgium ne tumuteeka ku gundi ne tukoze byesije ne tukoze stade American politics tumulekanya ng'embuzi American politics omulaba American politics ba senator babagala nnyo baleeta mu kalulu naye ba senator ekibye ekibaliko ti senator oyo agenda n'abeera mu senate ya America emyaka 2 eyawakanyanga obusiya zinajjanga abawagira ne bamugirayo abazungu what was your record nti gwe omusajja yaga nti ngenda kuwa bannakampala akaveera ne kakulema kati ojja nakutiya bakuweerishi maybe kutiya ndo mpozi kati banaddayo nakutiya nga kaveera kaga yanti kutiya nakugamba nti pasi eyambale kutiya musamize ddala ddala anti bamuyita bamweyana gwe omusambo gwa bamweyana gwambala kutiya gunywa enjaga gunywa ne walagi gwe gukutula ddiiro gubuuza omusamize yenna anti kyenkubuulira nti buuza omusamize mutambo ekyogutambulira mu kutiya gwe mukutuzi gwa ddiiro gwabamweyana bamweyana ye mukutuzi wa ddiiro ayambala kutiya anywa enjaga alya ne kasasiro oyo bamweyana kasolota omulalu ekiro oyo bamweyana kutiya ya busamize anti nkubuulidde anti yali alina kyasaba Museveni akutule oyo bamweyana kakati nze mbagamba tulina ekintu kyetuyita mu political science tukiyita guerrilla marketing nti before you join politics guerrilla market yourself come with an image timbabazi yes smart man yali smart Bukenya nga akishinga bakazi ekyanavu Bukenya bamukubaka ekifaananyi nga ava mu ssabo era mbaga nti kakati Bukenya ennaku zino abadde abinuse mu retirement benefits ya Bukenya tebamuteeramu kimansulo gavumenti ekisasule namubiri wagendeyo namubiri ali amumansulo namubiri wagendeyo nga kiwedde koyi bamukubanga nga akisinga ne bamukisinga wano omusajja namuwabira mu koti atutte mukazi we ani wasoma kakatabo ka Singapore akali kwani teyakunyumiza omuntu gwe yalonda kuba president ceremonial president nagenda mu nsendala nanyu omwenge natamira nategati go obuwala bibo bakala kitaba beerayo ne president wa Israel one of them former president naye ali mukomera kutigatika buwala bwa State House soba Bukenya babeereyo mukolera kimansulo gwe baso mukolera abantu mwe temumanyi omuntu ayinza mukole byagambanga mbonze ne kasiri gwanga nga watusibidde mu dipo y'omwenge mbutetulwana gumala kugwamu netandika okuyombagana naye ate kasiri ye bamukoledde abaana be bali abali bakayanirawo ndoza n'okubasasula kyaggwadda naye newuunyiza omwana wa society omanyi yatema basi abaana ba society batunda michomo abaana ba drug yababbako ekizimbe yali akola mu State House sente yazibawera ku muntu Drago Nyanzi yali akola mu State House sente ataloza bya president abimanyi ndi mwana wa society yatema basi bangamba nti basi basala abatali ba suicide aba suicide simanyi balina gye bayita ku muchomo embalala nti muwala atundawo muchomo mwana society wano nange kubangambye nti ayali zani salambwa meja salambwa mbona yazirya bitata wali awo naye ina wali enyumba egenda kumugwako naye sente zembu ate wali omukazi azirya ate nga tebamumanyi kama nabirya ate nkugambi era nze president namwewuunyiza
omuntu gwe yawandikidde nti obutabo mbwagala tete twaganaliranga koddala oba yabadde na kyamula kumanyi Museveni muzibu gwe yawandikidde ebintu bya Museveni si kidemu omuntu gwe yakoze atya gwe yawandikidde nti make sure nti obutabo bwombwagala bwonna tetwagala nako nakamu n'omuntu ebbaluwa nagikutuusaako gwe yawandikidde ate no kituukiriza kati ekituukiriza anti obutabo obwaddeyo ngenda kudonatinga kuba donating era 10 ku 10 ngate temwagalana gwe yatumye okukola assignment Museveni alina ebintu kati yagala bo buli anatuuka oba yagala bo bonaga Museveni alina ebintu onakikola tomutegeera kati ote kukikola nti naawe nze mbadde mbumuwa gwe wabaguzaako obutabo bakuba sente mmeka $2.9 nze banziba 5 nze banziba ntono nze banziba $2.9 bansasula ku $1 billion ne banziba 5 gwe nga wali ku nnyingi nze nsigala manja $2.9 naye Besigye sajja biteribulako kalungi Besigye tabba sente Besigye ng'agenda okuggalawo kampayini ye amala kubabuuza waliwo atubanja Besigye tabbanga ku 10 ky'abamawulire era gwe kyova abantu bali baagala kozesa force abamawulire ne bulediyo obutono ne mububba million 10 nze ndabanga mukulu president asinga okwagala abamulimba era bamubali etokeke bwagamba yawulira nti andoza president yagala nnyo nedda Museveni alabye enkwe nnyingi amala kuleka n'ovaayo yuluwe snake out of it nti kakati abo abalinako obutambi kuba omusajja yabagambye nti bannaye Mirundi okujja kumusalira amagezi nti ate tunaasalagaliwa timumukanyugireyo ekikutiya Mirundi alina kumala kubeera busy alyoka atuveeko nti ndabye omusajja n'amaaso gange with my no eyes nga ina busidi entuumu bweti ye yennyini ng'ataddeko babuyita buno headset mu matu bw'ajja kuno bw'ateeka ku kyuma kye bw'ajja kuno nti naye bulimu 100 hours era oyo omusajja abagamba waliwo ebbaluwa gy'awandiise naye nnemye okubbayo eyange era nakugamba nti nedwe bagenda ku Top TV era kwolo president yali alonkinza anoditi muki bo balowooza nze sosa tibalina kyaku bateyo omuntu olaba ayingira Kongo kiri kyasanga buhoteri butuntumuka muli olaba adduka ku faamu nga talina nga yebagadde seddume yante nga kyekiriwo kyokka abantu babamanyi babatamwa obude butuze fellowship ne abantu balikite chairman bamumanyi chairman yabagambye nti Mirundi obanna mubbako mukazi naye simanyi yaganye kati opponent bange dobozi balimanyi baze n'okunsaba sente nenkubirako omulimu nganje wali dekantu naga nti ndowooza munnange yakalidde chairman wa fellowship yagambye mbu eddoboozi baalitegedde naye oba omusajja oyo luliri agamba you know you bagged my house please help me nemugamba kakati oba byagambye noloza Mirundi tatu n'okutulaba nga tusinda omukwano ne bakazi baffe tatulaba ekituufu mbalaba kituufu mbalaba bagenda kuvunaana kati bagenda kituufu mbalaba abasajja baleke tuveko mbotamale atulisa jogera naye muyimbi yayimba naga naye abasajja lwaki temulekaayo bwenzi fellowship members lwaki temutuleka byemubyeko bimala bannange mutungeko ze mwavubye nobba amata noddira obunga n'obuteeka mu ettaka noddira ebijanjalo n'obiteeka mu ettaka noddira amasanyalaze n'ogula waya eza aluminium ez'emyaka 3 era mukomyewo ne biliyoni ekirana omusajja gyatadde mu leya era nazo muzibbe bannange ekisigalidde nze nno ngenda kufulumya vidiyo abasajja mubalabire ddala nga batudde bali ku zuumu ekiri ku zuumu nga tuli ku zuumu waliwo wano omanye ennyimba zaabwe ebbiri ezinsanyusa party after party after party kati oyo talina na 10 mu mpale ekiri mu bbaala abaana mu bbaala ebyana bya bbaala baweyita mu bbaala talina 10 asaba kawunga munayiga okutereka munayiga ekiri mu bbaala ebyana bya bbaala weyita mu bbaala talina 10 ne bw'omuwunzika party after party after party talina 10 mu mpale